everybody, hola a todos. Bueno, vamos a hacer un segundo clase. We're going to do a second class. Hope everybody's okay. Espero que estáis todos bien. In our second week now, en la segunda semana. So I'm going to do a class today that's a bit stronger, more advanced class, and more like a Tuesday evening class. Voy a hacer una clase hoy que es un poco más avanzado, como una clase de los martes normalmente. So please only do this class if you know that you can. Por favor, solo hagas esa clase solo si sabes si puedes. Si no tienes ninguna herida, you don't have any injury, don't have any issues with your neck, your back, si no tienes problema del cuello, de la espalda. Yoga is obviously very, very good for our lower backs. Yoga es muy bueno para la espalda. But just be conscious that this is a more stronger class. Sé consciente que es una clase un poquito más fuerte. So we add the sun salutations, hacemos los saludos del sol. We do inversions, hacemos inversiones. Only if we are able to. The inversions we never do for high blood pressure, for any menstrual issues, pregnancy, head issues, eye issues or neck problems. Las inversiones nunca hacemos si tenemos tensión alta, problemas menstruales, embarazo, problemas del cuello, problemas de los ojos o la cabeza. So take care of yourself, really importantly, cuídate mucho, lo más importante. Listen to your body, escucha tu cuerpo. I'm not there to look after you, yo no estoy ahí para cuidaros, así que cuidaros mucho. Make sure you listen to your body and take care of yourselves during the class. So we're going to sit in cross-legged posture. Vamos a sentar con la pierna cruzada. The classes are going to be much shorter. La clase van a ser más corto, 50 minutos. 50 minutes is the aim. So sitting comfortably, sentado cómodamente. If you want to start off in Shavasana, si quiere empezar en Shavasana primero, empieza en Shavasana primero. So you can start off in Shavasana for 5 minutes, puedes empezar en Shavasana para 5 minutos y luego sentar en tu cojín o en el suelo, and then come into seated position. So we're going to start off doing the pranayama. Vamos a empezar a hacer la pranayama, Anuloma Viloma, which is a breathing exercise just to help expand the energy of the body, calm mind, un ejercicio para equilibrar la energía del cuerpo, aumentar la energía del cuerpo y calmar la mente. So just seated comfortably, sentado cómodamente, relax the shoulders, relaja los hombros, close the eyes, cierra los ojos. And take 3 deep breaths. Tomamos 3 respiraciones bien profundas. Bringing the mind inwards to the breath, trayendo la conciencia, respiración. Taking a few more breaths, tomando un par de respiraciones más. So here we're going to come into Anuloma Viloma. Desde aquí vamos a empezar con Anuloma Viloma. We use the right hand in a mudra, hand position. Utilizamos mano derecho. Mudra se llama Vishnu Mudra. We bring the first 2 fingers in and the last 2 fingers out. Los dedos, primeros 2, se doblan y los últimos 2 se quedan por fuera. Si es tan cómodo, if it's uncomfortable, you can release your right 2 fingers. The most important thing is to place your right thumb over your right nostril. Lo más importante es poner el dedo gordo en fosa nasal derecho. And we inhale through the left nostril, inhalamos por el fosa nasal izquierda. We close the left nostril with the last 2 fingers, cerramos. Fosa nasal izquierdo con los últimos 2 dedos. With the right 2 fingers in or on the forehead, con los primeros 2 dedos por abajo o en la frente. Either or is fine. The most important thing is to close the right nostril with your right thumb and close the left nostril with your last 2 fingers. Lo más importante es cerrar fosa nasal con dedo gordo y lo último, fosa nasal izquierdo con los últimos 2 dedos.
Así que lo que está más cómodo para ti, whichever is more comfortable for you. Be conscious that with the camera, I'm doing the opposite to you. Sé consciente que con la cámara estoy haciendo al contrario. So just follow my directions, sigue las instrucciones. So right thumb we place on the right nostril, dedo gordo en fosa nasal derecho. Close the eyes, cierra los ojos, relax the arms, relaja los brazos. And we inhale through the left nostril for the count of 4. Inhalamos por la izquierda por 1, 2, 3, 4. We close the left nostril, cerramos fosa nasal izquierdo, holding the breath y manteniendo retención de respiración. We exhale through the right nostril, exhala por la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, inhala derecha, close, retén. Exhale left, exhala izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, inhala izquierda, 1, 2, 3, 4, hold, retén. Exhale right, exhala derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, 1, 2, 3, 4, close, retén. Exhale left, exhala izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, inhala izquierda for 1, 2, 3, 4, close both nostrils, cierra la fosa nasal, retén, hold the breath. Exhale right, exhala derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, inhala derecha, 1, 2, 3, 4, retén, hold the breath. Exhala izquierda, exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, inhala izquierda, 1, 2, 3, 4. Hold the breath, retén, holding both nostrils, cerrando la fosa nasal. Exhale right, exhala derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, inhala derecha, 1, 2, 3, 4. Close both nostrils, cierra las fosas nasales, relax the shoulders, relaja los hombros, hold the breath. Retén respiración. Exhale left, exhala izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left, inhala izquierda, 1, 2, 3, 4. Retén, hold the breath here, retén respiración. Exhala derecha, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right, last round, inhala derecha, última ronda, 1, 2, 3, 4. Close the nostrils, cierra la fosa nasal y retén respiración, hold the breath. Exhale left, exhala izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Release the breath, release the hands, suelta respiración, suelta la mano a la rodilla. Keep the eyes closed, mantén los ojos cerrados. Take a few deep breaths, tomando un par de respiraciones. Focus on the breath, enfoca en la respiración. Inhalation, the exhalation, la inhalación y la exhalación. Gently open the eyes, lentamente abrimos los ojos. Okay, so if we're sitting on a cushion, si estamos sentados en un cojín, we move it out of the way. Lo movemos. And just doing a couple of shoulder exercises, moviendo un poquito los hombros. Inhale, big circle all the way up. Exhale, back behind. Just inhala, uno círculo arriba. Exhala atrás. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now the opposite way. Inhale back. Exhale forwards, hacia adelante. Exhalando. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale one more time, una vez más, inhale and exhale.
With the breath, we try as we exhale, use the Uyai breath. It's a slight restriction of the throat, constriction of the throat, sorry. As you exhale, es un poco constricción de la garganta con la exhalación. We inhale through the nose, and we exhale. Uyai breath throughout the whole class, trying to bring the mind to the breath, breath to movement, intentando traer la mente a respiración, respiración en movimiento. Interlacing the fingertips, entrelace los dedos. Inhale, reach for the sky, inhala hacia el cielo. Exhale away, exhala hacia adelante. Inhale to the sky, inhala, subes. Exhale. One more time, una vez más. Inhale. And exhale. Bring the hands to the chest, las manos enfrente del pecho en rezo. As we inhale, we raise the hands to the sky. Inhala, subes. Lengthen, alargas. Exhale, twist to the right. Exhala, gira al lado derecho. Left hand and right knee, mano izquierdo, rodillo derecho. Right hand at the base of the spine, mano derecha, debajo de la columna. Inhale, lengthen, inhala, alargas. Exhale, twist to the right side. Exhala, gira tu lado derecho. Breathe, release the breath. Don't hold on to the breath. Respiras. Exhale, back to center. Exhala hacia el centro. Palms of the hands to chest again. Palmas juntos. Elbows out, codos hacia afuera. Inhale, lengthen, inhala, alargas. Exhale, twist to the left side. Exhala, gira tu lado izquierdo. The right hand on left knee, mano derecho, rodillo izquierdo. Left hand at the base of the spine, mano izquierda debajo de la columna. Inhale, lengthen from the top of the head. Inhala, larga desde la corona de la cabeza. Exhale, twist your left side. Exhala a tu lado izquierdo. Opening the chest, abriendo el pecho. And breathing, respiras. Exhale, gently come back to center. Exhala, vuelve al centro. So from here we're going to come straight into the sun salutations. Desde aquí vamos a empezar los saludos del sol. So we come up to the top of the mat. Empezamos en la parte más alta de la silla. Feet together, pies juntos. Palms of the hands together, palmas juntos. Hopefully you can see me and my head's not cut off. As we inhale, we open the arms out. Inhala, abres. Exhale, close. Inhale, raise the arms all up to the sky. Inhala, subes. Exhale, lower all the way down with your fingertips touching the floor. I'm just going to check the computer's the right height, that you can see me properly. So from the fingertips on the floor, as we inhale, we look forward. Inhala, mirando hacia adelante. Exhale, we fold chest to thighs. Exhala, pecho hacia muslos. Inhale, right foot back. Inhala, pie derecha atrás. Left foot back, izquierda atrás. En tabla, en plank. From plank, desde tabla, we bring the knees down. Bajamos las rodillas. We release the toes. Soltamos los dedos. From here, we tip the pelvis up. Desde aquí, la pelvis hacia arriba. As we exhale, we bring the chest forwards and down. Exhalando, pecho hacia adelante y abajo. If you try and bring the chest straight down, you can't. Si intenta bajar el pecho hacia abajo directamente, no se puede. You have to come forwards and down. Tiene que venir hacia adelante y abajo. So from here, your toes are on the floor. Desde aquí, los dedos están en el suelo. The hips are high. Las caderas están altas. The chest is on the floor and the chin is on the floor. El pecho está en el suelo y la barbilla en el suelo. Exhale, release the toes. Exhala, baja las caderas y los dedos. Inhale, we push up into cobra. Inhala, subimos a cobra. Elbows in, shoulders low. Codos hacia adentro, hombros hacia abajo. Tuck the toes under, los dedos hacia abajo. Inhale, come up. Exhale, come back into down dog. Volvemos a perro hacia abajo. In down dog, make sure your fingertips are wide apart. En perro hacia abajo, asegúrate que están los dedos apartados. The head is relaxed, la cabeza está relajada. Shake your head if you need to, moviendo la cabeza si hace falta, to make sure your head is relaxed. Your shoulders are relaxed, los hombros están relajados. And you're trying to bring your heels down. Estás intentando bajar los talones. Feet hip width apart, pies, anchura de las caderas. Take 2 more breaths, 2 respiraciones más.
As you inhale, you step your right foot in between your hands. Inhala, paso grande con pie derecha entre las manos. Your left knee is off the floor. La rodilla izquierda está fuera del suelo. If it's too much for you to bring your foot forwards like this is demasiado, tomando un paso muy grande con pie derecha, you can from here, desde aquí, you can still do the sun salutations. Puedes hacerlo saludos todavía. Just bringing your left knee down and bringing your right foot forwards. Bajando la rodilla y el pie derecho, se puede traerlo hacia adelante con la mano. Make sure the foot is in between the hands. Asegúrate que está el pie derecho entre las manos. The left knee is now off the floor, rodilla izquierda subida del suelo. Big step forwards, paso grande hacia adelante. Inhale, look forwards, inhala mirando hacia adelante. Exhale, chest to thighs, exhala, pecho hacia los muslos. Bend the knees, dobla rodillas. Inhale, como up, inhala, subes. Exhale, hands to chest, exhala, manos enfrente del pecho. Now you should see me. Ahora sí debería ver. Inhale, open, inhala, abres. Exhale, close, exhala, cerramos. Inhale, raise the arms to the sky, inhala, sube hacia el cielo. Exhale, lower all the way down, exhala, bajamos. Inhale, left foot back, inhala, pie izquierda atrás. Right foot back into plank, pie derecha atrás, en tabla. Bring your knees to the floor, rodillas en el suelo, release your toes, suelta los pies. Bring your chest forwards and down. Cuerpo hacia adelante y abajo. Knees, chest, chin touch the floor. Toes tucked under. Rodillas, pecho, barbilla tocan el suelo, los dedos hacia abajo. Hips high, caderas hacia arriba. Exhale, low, exhala, bajas. Inhale, push up into cobra. Inhala, sube la cobra. Elbows in, shoulders low, codos hacia adentro. Hombros hacia abajo. Tuck the toes under, push up and back and stand up. Volvemos a perder hacia abajo. And breathe, respira. Use the Uyai breath, utiliza respiración Uyai. Inhale through the nose, inhala por la nariz. Exhale, slight constriction at the back of the throat. Uyai breath. Inhale, step the left foot in between the hands. Pie izquierda entre las manos. Or you can drop your right knee and step your left foot forward. O puedes bajar tu rodilla derecha y dar un paso grande con tu pie izquierda. Right foot in between the hands, pie derecho entre las manos. Inhale, look forwards, inhala mirando hacia adelante. Exhale, forward, exhala, doblamos. Bend the knees, dobla rodillas. I think my head is cut off on here. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale, right foot back, pie derecha atrás, izquierda atrás. Again, bring the knees down, baja rodillas, release your toes, raja los dedos. Tip your pelvis up, pelvis hacia arriba. Chest forwards and down, pecho hacia el frente y abajo, with hips high still, tuck your toes under. Dedos hacia abajo, caderas altas. Release your toes, baja caderas. Inhale, push up, inhala, subes a la cobra. Tuck the toes under and back in down dog, volviendo pero hacia abajo. Always correcting your down dog, siempre intentando corregir tu pero hacia abajo. Heels low, talones hacia abajo. Use your breath, utiliza respiración. And inhale, walk your right heel down, inhala, talón derecho hacia abajo. Exhale, left heel down, exhala, talón izquierdo hacia abajo. Inhale, right heel, inhala, derecha. Exhale, left heel. Use your breath, utiliza respiración, inhale. Exhale. One more time, una vez más, inhale. Exhale. Come back into down dog, volviendo para hacia abajo. Inhale, step your right foot between your hands, pie derecha, entre los manos. From here, we tuck the left toes in, pie izquierda, hacia adentro un poquito. Your right heel is in alignment with your left arch of your foot. Talón derecho está alineado con el arco de pie izquierdo. From here, we come up into Warrior One. Desde aquí subimos a Guerrero 2. Hips are low, las caderas están bajas. Knees over your ankle. Rodilla está encima del tobillo. Left foot is almost flat. Pie izquierdo debería estar casi plano.
And breathe, reach for the skies. Respiras. Exhale, hands either side of your right foot, manos cada lado, pie derecho. Step your left foot in between your hands, pie izquierdo entre los manos. Inhale, look forwards, inhala, mira hacia adelante. Exhale, chest to thighs, fold down, bajamos. Bend the knees, dobla rodillas. Inhale, come up, inhala, sud. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale, left foot back, pie izquierda atrás. Right foot back into plank, pie derecha en la tabla. From here, bend your knees, dobla rodillas, release your toes, suelta los pies. Bring your chest forwards and down. Baja el pecho hacia el suelo. Knees, chest, chin touch the floor. Rodillas, pecho, barbilla toca el suelo. Tuck the toes under, dedos hacia abajo. Release your hips and your toes. Suelta caderas y los dedos en los pies. Inhale, curve, inhala, sube a la cobra. Tuck the toes under, push up and back into down dog, volviendo hacia abajo. And breathe, respiras. 5 breaths, 5 respiraciones. Relax the shoulders, relaja los hombros, relax the head, relaja la cabeza. Inhale, left foot between your hands, inhala, pie izquierda, entre los manos. Turn the right foot 45 degrees, gira tu pie derecho 45 grados. Check the line, segura que queda una línea entre los pies. Raise your arms up into warrior 1. Sube los brazos a guerrero 1. Arms are relaxed, hombros están relajados. Hands reaching the sky, manos alargando hacia el cielo. Hips over your left leg, caderas encima de tu pierna izquierda. And breathe, respira. Exhale, hands either side of your left foot, manos cada lado, pie izquierdo. Big step forwards, pie derecho entre los manos. Inhale, look forwards, inhala, mirando hacia adelante. Exhale, fold, chest to thighs, exhala, doblamos, pecho hacia los muslos. Bend the knees, dobla rodillas. Inhale, come up, inhala, sube, back bend, un poquito arqueado de la espalda. Exhale, hands in prayer, exhala, manos en recto. Inhale, exhale. Hold your breath, inhale. Exhale. Inhale, right foot back, pie derecha atrás. Left foot back into plank, a la tabla. So from here, we can come down normally. Desde aquí podemos bajar nuevamente. Knees, chest, chin, rodillas, pecho, barbilla. Or in chaturanga, or in press up, if we want to advance. Si queremos avanzar. Release your toes. Suelta los pies. Push all the way up. Inhala, subes, up dog. Tuck the toes under, push up. And back into down dog. Volviendo para abajo. Breathe. Respira. Inhale, right foot in between your hands, pie derecha. Entre los manos. Left hand on the inside of your left foot, mano izquierdo, dentro del pie derecho, a little bit away, un poquito fuera del pie, to give you grounding. Inhale, raise the right arm up to the sky, inhala, sube tu brazo derecho hacia el techo, turn to look up at your fingertips, mira al mano. If you need to release your left knee, si quieres bajar tu rodilla izquierda, también se puedes. No pasa nada, it doesn't matter. And breathe. Exhale, hands either side of your right foot. Exhala, manos cada lado, pie derecho. Big step in between your hands, gran paso entre las manos. Inhale, look forwards, inhala, mirando hacia adelante. Exhale, fold, chest to thighs, exhala, bajamos. Pecho hacia los muslos. Bend the knees, dobla rodillas. Inhale, come up, inhala, sube. Exhale, hands in prayer, exhala, manos en recto. Inhale, inhala. Exhale, exhala. Inhale. Exhale. Inhale, left foot back, inhala, pie izquierda atrás. Pie derecha atrás, right foot back into plank. Plank, we can come down, knees, chest, chin, podemos bajar nuevamente. Or in chaturanga. Exhale, release your toes.
Inhale, come up into up dog, inhala, subes. Tuck the toes under, come up. And back, exhaling to down dog, exhalando para hacia abajo. 5 breaths, 5 respiraciones. Inhale, left foot in between your hands, inhala, pie izquierda, entre los manos. Right foot to the inside of your left foot, mano derecha en el medio, dentro de tu pie izquierdo. A little bit away from your foot, un poquito hacia fuera del pie. Raise your left hand up to the sky, inhala, sube tu brazo izquierdo hacia el techo. Turn your head to the cup of your fingertips, mirando hacia arriba. You can lower your knee and release your toe if you need to. Puedes bajar rodillas si quieres. Or stay in the full posture. Use your breath, utiliza respiración. Exhale, hands at the side of your foot. Exhala, manos cada lado del pie izquierdo. Big step forwards, gran paso hacia adelante. Inhale, look forwards, inhala, mirando hacia adelante. Exhale, chest to thighs, exhala, bajamos. Bend the knees, dobla rodillas. Inhale, come up. Exhale, hands in prayer, exhala, manos en rezo. Last one, último. Inhale. Exhale. Inhale, inhala. Exhale, exhale. Right foot back, pie derecha atrás. Izquierda atrás. Coming down, knees, chest, chin, bajando rodillas, pecho, barbillas. Release your toes, baja rodillas. Inhale, push up, inhala, sube, cobra. Tuck the toes under, push up. And back into down dog, volviendo para hacia abajo. Correcting your down dog, siempre corrigiendo para hacia abajo. And breathing, respirando. From here, desde aquí, we raise the right leg up to the sky, subimos pierna derecha hacia el techo. Bend the right knee, dobla pierna derecha, and bring the right heel down to the right left gluteus muscle. Right heel to left gluteus. Talón derecho hacia el glúteo izquierdo, opening the hip, abriendo la cadera. Breathe, respira. Exhale, you sweep your right foot under the body, not for hip problems, no hacemos eso con problema de la cadera. So the right foot is under the body, we release the left leg, soltamos pierna izquierda, hands either side of the chest. Careful not to fall onto your hip, cuidado no caer en tu cadera derecha. Inhale, look up, inhala, mirando hacia arriba. Exhale, you come down onto your forearms, exhala, bajamos a los antebrazos. If you're happy here, si estás bien aquí, quédate aquí. Never feel pressure on your knee or your hip. Nunca siente presión en la rodilla o la cadera. Always come out if you need to. Siempre sale de la postura si hace falta. If you want to advance, si quieres avanzarlas, puedes bajar la cabeza. You can bring the hands all the way down and the forehead down. You don't have to, solo si quieres. Only if you want to. And breathe, respira. Walk the hands back, andamos con las manos. You can stay here again, puedes quedar aquí, cuidado no caerte al lado derecho, cuidado, be careful not to fall down to the right side. If you want to advance, si quieres avanzarla, you can try and grab your left toe, puedes intentar coger tu pie izquierdo with your left hand, and raise your right hand up into chin mudra, sube tu mano derecho al chin mudra. And you breathe, respira. You can stay in the pigeon if you're happy in that posture, puedes quedar en la postura delante si quieres. Exhale, release, exhala, sueltas. Come back into down dog, volviendo para hacia abajo. 2 breaths, 2 respiraciones. Inhale, step your right foot forwards, inhala pie derecha entre las manos, or you can drop your left knee and step forwards, o puedes bajar tu rodilla izquierda. Turn your left foot 45 degrees, gira tu pie izquierda 45 grados. Bring your right forearm down to your right leg, baja tu antebrazo en tu pierna derecha. Lower the pelvis, baja el pelvis, come into extended triangle, subiendo a postura de trikonasana, extendido. In this posture, you're reaching over to the wall. En esa postura estás alargando el brazo, left shoulder tips up.
Hombro izquierdo hacia atrás, looking up to the sky, mirando hacia el techo. Breathe, respira. Look down, mira hacia abajo, release your arms, suelta el brazo. Hands at the side of your right foot, manos cada lado, pie derecho. Step forward with left foot, paso grande con pie izquierdo entre las manos. Inhale, look forwards, inhala, marea, mirando hacia adelante. Exhale, chest to thighs, exhala, pecho hacia muslos. Bend the knees, dobla rodillas. Inhale, come up, inhala, sube. Exhale, hands to prayer, exhala, manos en el pecho. Last one, última, inhale. Exhale. Inhale, inhale. Exhale. Inhale, left foot back, inhala, pie izquierdo atrás. Right foot back, pie derecho atrás. From here you can either come down, knees, chest, chin, puedes bajar nuevamente, o enchaturando, bajando, enchaturando. Release your toes. Inhale, push up, inhala, sube. Elbows in, shoulders low, codos hacia adentro, hombros hacia abajo. Tuck the toes under, dedos hacia abajo. Inhale, and exhale, exhalando, volviendo al centro. 2 breaths, 2 respiraciones. Inhale, raise your left foot to the sky, inhala, sube tu pierna izquierda hacia el techo. Open the left knee, bringing the left heel to the right gluteus. Abre la pierna izquierda, rodilla izquierda, talón izquierdo en glúteo derecho. Exhale, sweep the leg under us. Exhala, pierna hacia debajo del cuerpo y hacia adelante. Opening the hips, abriendo las caderas. Never do this for hip problems. Nunca hace esto con postura, con problema de las caderas. Release your right leg under you. Suelta tu pierna derecha debajo. Don't fall onto your left side, no te cae tu lado izquierdo. Inhale, back bend, look up to the sky, inhala, sube, mirando hacia arriba. Exhale, come down onto forearms, exhala los antebrazos. Either stay here, quédate aquí en el centro, in the center, or you can advance this. Puedes avanzarla bajando el frente hacia el suelo. You can lower your forehead to the floor. Walk your hands back, andamos con las manos. You can either stay here with your hands either side of your hips, puedes quedarte aquí con las manos cada lado de la cadera. If you want to advance it, si quieres avanzarla, bend your right knee. Try and grab your right toes. Dobla la pierna derecha, intenta coger tu dedo derecho. Raise your left hand up to the sky, chin mudra, sube tu brazo izquierdo en chin mudra. And breathe, respira. Exhale, release, exhala, sueltas. Come back into down dog, volviendo para hacia abajo. 2 breaths, 2 respiraciones. Inhale, left foot between your hands, pie izquierda entre las manos. Turn your right foot 45 degrees. From here, bring your left forearm onto your left thigh. Make sure the feet are aligned, asegúrate que los pies están alineados. Inhale, raise the right hand up and over the body, sube el brazo encima del cuerpo, alargando, lengthening, right shoulder back, turn your head to look up at the sky, hombro derecho hacia atrás, mirando hacia arriba, and breathe, respiras. Exhale, release your head, exhala, suelta la cabeza, release your arm, el brazo, hands at the side of your left foot, manos cada lado, pie izquierdo. Step forwards with your right foot, paso grande con pie derecho. Inhale, look forwards, inhala, mirando hacia adelante. Exhale, forward, exhala, doblamos. Bend the knees, dobla rodillas. Inhale, come up, inhala, subes. Exhale, palms in prayer, hands in prayer, las manos en derecha. Coming down onto our backs. Respirando un momentito. In Shavasana, just relax for a moment. Take a couple of breaths in Shavasana, un par de respiraciones en Shavasana. Bring your feet together, juntamos los pies.
The hands come under the gluteus muscles, las manos debajo de los glúteos. Elbows tucked in, hombros hacia adentro, codos hacia adentro. So for any back issues, si tiene problema de la espalda, you do single leg elevations, hace elevación de piernas, solo una, 10, lado derecho, and then you change 10 to your left side, luego cambia 10 a tu lado izquierdo. If your back is fine, si la espalda está bien. As we inhale, we raise the legs with the feet flexed, sube las piernas con pies flexionados. Exhale, come down, exhala, baja. Inhale, inhala. Exhale. We out breath, inhale. Exhale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change legs if you're doing single legs. Cambia piernas si estás subiendo solo una. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, breathe. 18, release whenever you need to. Suelta cuando tú quieres. 19. And 20. Con 20, we grab the backs of the legs, cogemos la parte atrás de las piernas, as close as you can to your ankles, lo más cercano que puedes a los tobillos. If your neck and your head are fine, you raise your chest up to your thighs. Si el cuello y la cabeza está bien, sube el pecho hacia los muslos. If your head and neck are not fine, you leave your head on the floor. Si el cuello y la cabeza no están bien, deja la cabeza en el suelo for 3, 2, 1. Exhale, hug the knees into the chest, exhala. Abrazamos las piernas. Just rock a little bit from side to side, balanceamos lado a lado. Feet come to the floor, pies en el suelo. Turn to the right, giramos al lado derecho, always using the hand to push up, siempre usando las manos para subir. Coming on to all fours, arrodillado. So from here, we have 2 options. Desde aquí tenemos 2 opciones. If you know you can do the headstand, si tú sabes que puedes hacer la shirshasana, la postura sobre la cabeza, I would recommend, as I'm not there to help you, doing up against the wall. Lo recomiendo haciéndolo contra una pared. Just to prevent any problems, any accidents, para prevenir cualquier cosa. So if you want to use a wall, use a wall. I'll show you the preparatory posture, which we do the dolphin for afterwards. So I'll show you the headstand first, os enseño la postura sobre la cabeza, and then I'll show you the other option. Voy a enseñaros Shirshasana, invertido, y luego el otro variación. So only do the headstand if you're sure, solo hace la postura sobre la cabeza si estás seguro. No head issues, no blood pressure issues, ni problema de tensión alta, ni la cabeza, ni los ojos, ni el cuello. Ningún embarazo o problemas menstruales, no problems, menstrual problems or pregnancies. So on all fours we come onto the forearms, los antebrazos, we interlace the fingertips, entrelacemos los dedos, we come backwards on our mat, volviendo la parte de atrás de la silla. We place the forehead on the floor, la frente en el suelo, la corona de la cabeza entre las manos, we tuck the toes in, los dedos en el suelo. We walk the feet towards the hand, andamos con los pies hacia las manos. So to begin with, para empezar hoy, we're only going to come halfway, solo vamos a subir hasta la mitad. The aim eventually is to come up here, la intención al final es subir aquí, pero hoy, only to here, solo hacia la mitad. When you're able to hold this posture, then you can come up, cuando tú puedes aguantar, mantener esa postura, luego subes. Bring one foot down, un pie abajo, otro. Come into child's pose, balasana. Forehead on the floor, frente en el suelo. Hands in front of your knees, manos enfrente, las rodillas, pushing up into seated, into kneeling, sorry. So the variation, variación, for those that aren't doing the half headstand.
Bring the forearms down, baja los antebrazos, interlace the fingertips, entrete los dedos. Crown of the head in between the hands, corona de la cabeza entre las manos, frente en el suelo. Tuck the toes under, dedos hacia abajo. Lengthen the legs and push the heels back. Alarga las piernas y empuja los talones hacia abajo. Look forwards, mirando hacia adelante. Move your elbows, moviendo los brazos para que estás cómodo. If it's too much, si es demasiado, bring your knees to the floor. Si es demasiado, baja las rodillas. Inhale, raise the hip. Inhala, sube las caderas. Exhale, lower into plank. Exhala, baja. Keep going for 5. And subes. Exhale. 4. 3. Breathe. 2. 1. Bring your knees to the floor, baja las rodillas en el suelo. Come into Balasana, child's pose, postura del niño. You can use a rolled blanket on your forehead if you need to, or a cushion, or you can place your hands and fists. If you can't bring your head below your knees, you have any dizziness, keep your hands and fists. Si tiene problema de vértigo o algunos problemas así, las manos en puños. Otherwise, forehead to the floor, si no, frente en el suelo. Slowly push up, inhala, subes, muy lentamente. So from here, we come into another inverted posture. Desde aquí otra posición invertida. Or we have the variation. I'll show you the variation first. So either we come into Shavasana, the shoulders down, podemos subir a Shavasana, or we slowly bring the back down to the floor. O lentamente bajamos la espalda en el suelo. Bring the feet, the soles of the feet together and open the knees. Podemos poner la planta de los pies juntos. Abrimos las rodillas and just place the hands on the abdomen. Lentamente pone las manos en el abdomen. If you can and you want to do the shoulder stand, si puedes, there's no contraindication, si no hay ninguna contraindicación. We come onto our backs, bajamos en la espalda, hands on the floor, manos en el suelo. And we raise up. Y subimos. Trying to grab the rib cage, intentando coger las costillas. Elbows in, codos hacia adentro. Release the neck, make space in the neck, cae espacio para el cuello. Legs as straight as possible, piernas lo más recta posible. Holding Shavasana, manteniendo Shavasana. Exhale, lower your right foot down behind your head. Exhala, baja tu pie derecha, debajo de la cabeza. Inhale, raise, inhala, subes. Exhale, lower left foot. Exhala, baja pierna izquierda. Inhale, raise, inhala, subes. Exhale, slowly lower both feet. Exhala lentamente. Bajamos los dos pies al suelo. Never release your back until your toes touch the floor. Nunca suelta la espalda hasta que los dedos están en el suelo. If your toes are on the floor, si los dedos están en el suelo, you can release your hands, puedes soltar los brazos, or interlace your fingertips, o interlace los dedos. And breathe, respiras. Hands to your back, manos en la espalda. Slowly come back up in Shavasana. Subimos a Shavasana. Slowly, slowly, slowly we release the back down muy, muy, muy lentamente. Bajamos la espalda. Hug the knees and abrazamos las piernas. Release the legs for a second in Shavasana. Soltamos los pies en Shavasana un momento. And from here we come into the fish. Desde aquí hacemos Matayasana, postura del pescado, del pez. The same as the leg elevations, misma postura que elevación de las piernas. Feet together, pies juntos. Hands under the gluteus muscles, manos abajo los glúteos, elbows tucked in, codos hacia adentro. From here, desde aquí, we push up with the elbows. Empujamos con los codos hacia arriba, el pecho. Raise the chest and lower the head. Bajamos la corona de la cabeza hacia el suelo. So the top part of the head is on the floor. La parte de la corona de la cabeza está en el suelo. And we breathe y respiramos.
Back is nice and arched, la espalda está bien arqueada, toes are pointed, the whole body activated, todo el cuerpo activado. Hold for a little bit, I'll give you variation now. Puedes hacer una variación, la gente que tiene vértigo. If you had any high blood pressure or vertigo, you do not do this. Slowly lower out. Baja muy lentamente. For the people that cannot do the fish, la gente que no puede hacer Matayasana, with your feet wide, con los pies anchas, so you can just gently move the knees to the right and to the left. Lentamente puedes mover las rodillas, lado a lado. From here, we will move on to the half bridge. So the feet on the floor, los pies en el suelo, the knees are bent, las piernas están dobladas. As we inhale, we raise the hips. Inhala, sube las caderas. And keep breathing, sigue respirando. If you want to, you can interlace your fingertips. Si quieres, puedes entrelazar los dedos. Don't let the knees fall out, keep them inwards. Mantén las rodillas hacia adentro. Release your arms, suelta los brazos. Exhale slowly, release the hips. Exhala lentamente, baja las caderas. Turn to the right side, giramos al lado derecho. And we push up into seated, en sentado. So in this posture, in the seated posture, en la postura sentada, vamos a hacer Paschimottanasana. We do the Paschimottanasana posture, which is the forward fold. So seated comfortable, sentado cómodamente. We pull the gluteus muscles out from underneath us, quitamos los glúteos. Keep the feet flexed, mantén los pies flexionados. Inhale, lengthen, inhala, alargas. Exhale, fold gently. Exhala, bajamos lentamente. Grabbing the back of the legs, cogiendo la parte de atrás de las piernas. If you can reach your feet, si llegas a los pies, reach the outside of the feet. Si puedes coger los pies, coge la parte exterior de los pies. Inhale, lengthen, inhala, alargas. Exhale, fold, exhala, doblamos. Bring the chest to the thighs. Estamos bajando el pecho hacia los muslos, not the head to knees. We bring the head down, we arch the back. We're trying to keep the back nice and straight. Estamos intentando mantener la espalda bien recta. So inhale, lengthen, inhala, alargas. Exhale, fold, exhala, bajamos. Keep looking forward. Sigue mirando hacia adelante. Inhale, raise the arms, inhale, sube los brazos. Exhale, release the arms either side of the body. Exhala, bajamos. Coming into the tummy, boca abajo. Postura de esfinge. Coming into the sphinx posture. So forearms on the floor, antebrazos en el suelo, fingertips facing forwards, dedos mirando hacia adelante. Feet hip width apart, pies anchura de las caderas. And just try bringing your feet together. Intenta juntar los pies. If this is uncomfortable for you, si está incómodo, release your feet. Know your own back, tú conoces solo tu propia espalda. Just feel the release of the lower back. Siente relajación de la parte baja de la espalda. Now release your feet, suelta los pies. If you have back problems, you stay here. Si tienes problema de la espalda, te quedas aquí. If you're fine, si estás bien, you come into the full cobra. Hands either side of the chest, not in front. Hands must be either side of the chest, las manos cada lado del pecho, elbows in, codos hacia adentro. Inhale, push up, inhala empujando hacia arriba, shoulders low, elbows in, codos hacia adentro, hombros hacia abajo. Exhale, low, exhala, bajamos. Uyay breath, respiración uyay, inhale. Exhale. One more time, una vez más, inhale. And exhale, exhale. Bring your chin to the floor or en el suelo. Bend your knees, dobla rodillas. Try and grab your toes, intenta coger los pies. If you can't grab them, si no puedes coger los pies, it's fine, no pasa nada. You can just reach towards your feet. If you have a belt, you can try with your belt. Si puede también usar un cinturón. Or just reach towards your feet, intenta llegar a los pies. If you reach your feet, si coge los pies, don't let them fall outwards, bring them back together, juntalas. If you're happy here, stay here. Si estás bien aquí, quédate aquí. If you want to advance, si quieres avanzarlo, inhale. Come all the way up into Dhanurasana, subiendo Dhanurasana.
Respiras, respiras, breathe. For 3, 2, 1. Exhale, lower right cheek to floor, baja rodilla a rodilla. Barbilla en el suelo, mejilla en el suelo. Bring your cheek to the floor, right cheek to the floor, release your legs, suelta las piernas. Big toes touch, dedos, codos se tocan, heels fall out. Talones hacia afuera. Take a deep breath, respiración bien profunda. Hands either side of the chest, manos cada lado del pecho. Feet wide, pies hacia afuera. Inhale, push up, inhala, subes. Exhale, open the knees, exhala, rodillas hacia afuera. Push back into extended child. Forehead on the floor or in fist if you need to. Frente en el suelo, usando las manos si hace falta. Lengthen, alargas. Trying to bring your hips to your heels, intentando bajar las caderas hacia los talones. Walking forward with your fingers, andando aún más con los dedos. Walk your hands back to your knees, andamos con las manos hacia las rodillas. Come back into center, volviendo al centro, release the legs out, soltamos las piernas, Machendrasana. We cross the right foot over the left leg, cruzamos pie derecha encima de pierna izquierda. We bring the right hand to the base of the spine, mano derecha debajo de la columna. Inhale, raise the left arm up, inhala, sube brazo izquierdo. Cross the elbow over your right knee. Cruzamos el codo izquierdo encima de la rodilla derecha. Your hand is facing away from you. La mano está mirando hacia el frente. If this is too much, si es demasiado, just place your hand on your leg. Ponte tu mano en el muslo. Inhale, we lengthen from the top of the head. Inhala, largas. Exhale, looking backwards, mirando hacia atrás. If you need a block under your hand, you can use one. Si hace falta un bloque debajo de la mano, también se puede usar. You can close your eyes here, keep them open, whatever you prefer. Drawing the mind to the breath. Puedes cerrar los ojos si quieres, trayendo la conciencia de respiración. Exhale, release, exhala, suelta al centro. Changing legs, cambiando piernas. Cross your left foot over your right leg. Cruce el pie izquierdo encima de pierna derecha. Bring your left hand to the base of your spine, mano izquierda debajo de la columna. Inhale, raise your right arm up to the sky. Inhala, sube tu brazo hacia el techo. Exhale, cross the right elbow over the left knee. Estamos cruzando el codo derecho encima de la rodilla izquierda. Hand is used like a lever, la mano como un lever. Again, if it's too much, just place your hand on your legs. Si es demasiado, ponte la mano en la pierna. Inhala, largas. Inhale, lengthen. Exhale, twist. Exhala, giramos. Keep breathing, sigue respirando. Exhale, come back to center. Exhala, vuelve al centro. Release the legs, soltamos las piernas. And we come up into crouching. Vamos a intentar hacer Kagasana. We're going to try and do Kagasana. If you want to place a cushion under your head, si quiere poner un cojín debajo de la cabeza. If you have wrist injuries, we don't do this one. Si tiene problemas de las muñecas, no hacemos esa postura. So the feet are hip width apart, los pies están a la anchura de las caderas. And we bring the right knee in and out, the right elbow, sorry, in and out of the right knee. Codo derecho debajo de rodilla derecha. Codo izquierdo debajo de rodilla izquierdo. Bring the hands in front of the feet, las manos están bien apartadas de los pies. And just shift the weight here, moviendo un poquito el peso, hacia adelante, hacia atrás. If you feel comfortable, si estás cómodo, you can raise your feet up. Eventually, al final, la intención es subir. Exhale, low, exhala, bajamos muy lentamente. Come up, in standing, subiendo de pie. Last couple of postures, últimas dos posturas. Padastasana, so feet together, pies juntos. Inhale, lengthen, inhala, largas. Exhale, we fold, exhala, doblamos. And we grab the backs, the legs, cogemos la parte de atrás de las piernas. Inhale, lengthen, inhala, largas.
Exhale forward, exhala. Bajamos. If at any point in a yoga class you feel dizzy, you come straight out of a posture and you sit down and raise your legs. En cualquier momento en clase de yoga sientes mareado, siéntete inmediatamente y sube las piernas. If you can reach your feet, si puedes llegar a los pies, you place one hand at the front, under the front of one foot, the other hand under the other foot, las manos debajo de los pies. Inhale, lengthen, inhala, largas. Exhale, forward, exhala, bajamos. Deep breath, respiración bien profunda. Release your hands, suelta las manos. Bend the knees, dobla las rodillas. Inhale, slowly come up. Inhala, sube lentamente. Couple of circles with the shoulders, dos círculos con los hombros. Trikonasana, last posture, última postura. Coming to the top of the mat, parte arriba de la silla. We step back with the left foot. Gran paso con pie izquierda atrás. Big step back. Your left toe turns in, pie izquierda hacia adentro, pie derecho hacia enfrente. Right foot forwards. Hands on your hips, manos en las caderas. Straighten your right leg, alarga tu pierna derecha. Twist your hips, gira las caderas. Open the arms, alarga los brazos. Inhale, look over the right fingertips, inhala, mirando hacia tus manos derecho. Exhale, lower your right hand, exhala, baja tu mano derecho. Inhale, look all the way up, inhala, alargas. Reaching up to the sky, looking up to your left fingertips, mirando hacia tus dedos izquierdos. Shoulders open, los hombros están abiertos. Hips in, caderas hacia adentro. If you want to do this against the wall, it's even better. Si quieres hacerlo contra una pared, aún mejor. Don't fall onto your right hand, no pone todo tu peso tu lado derecho. Lengthen, alargas. Release your head, baja la cabeza, release your arm, baja el brazo. Bend your knees, step forward, gran paso hacia adelante. Same on the other side, mismo en el otro lado. Big step back with your right foot, gran paso con pie derecha atrás. Lengthen your left leg, alarga tu pierna izquierda. Hands on your hips, manos en las caderas. Twist your hips, gira las caderas. Open the arms out, alarga los brazos. Look over your left fingertips, mirando hacia tu dedo izquierdo. Lengthen, alargas. Lower your left hand down, baja tu mano izquierda. Raise your right hand up, alarga tu mano derecha hacia el cielo. Hips tucked in, caderas hacia adentro. Arm, shoulder, lengthen. Don't hold your left leg for dear life. No coge tu pierna izquierda demasiado fuerte. Never on the knee, nunca en la rodilla. And lengthen, alargas. Release your head, baja la cabeza. Release your arm. Bend your left knee, step forward. Gran paso hacia adelante. So from here, we're going to come down into Shavasana. Vamos a relajar ahora en Shavasana. So lying down on the floor, tumbado en el suelo, for final relaxation. If you want to cover yourselves with a blanket, si quieres cubrirte con una manta. You can also stay in Shavasana for much longer. Te puedes quedar en Shavasana para mucho más tiempo si quieres. Close the eyes, cerramos los ojos. Feet hip with the pies, anchura de las caderas, palms send up, palmas hacia arriba. And take a few deep breaths, tomando un par de respiraciones. Beginning to feel the whole body relax. Empezando a sentir todo el cuerpo relajado. Relax the feet, relajamos los pies. Relax the legs, relajamos las piernas. Relax the hips, relajamos las caderas. We relax every vertebra of the back from the bottom to the top. Relajamos cada vértebra. De la espalda, desde abajo, hacia arriba. Relax the shoulders, relajamos los hombros.
The arms, los brazos. Y los manos and the hands. Relax the neck, relajamos el cuello. The whole of the head, toda la cabeza. The whole of the face, toda la cara. The whole body is completely relaxed. Está todo el cuerpo completamente relajado. So either stay in Shavasana for a while longer, mantén Shavasana por un rato más si quieres, or move the fingers and the toes, empezando a mover los pies, las manos. Bring the feet together, juntamos los pies. Raise the arms above the head, sube los brazos, get the body really good stretch. Place the feet on the floor, los pies, and then swirl up. We turn to the right, giramos al lado derecho, and we come up into seated, subimos a sentar. So to finalise the class, I would normally chant the 3 Oms and the Om Shanti. Normalmente canto los 3 Oms, Om Shanti. Today I'll just chant 1 Om. Hoy voy a cantar solo uno. Placing the palms of the hands together, palmas de las manos juntos. Closing the eyes, cerrando los ojos. The Om, for those that don't know it, el Om para la gente que no lo conocen, is the universal sound, un sonido universal. It just helps to calm the mind and the body, que ayuda a calmar la mente y el cuerpo. Inhale, inhale. May all beings be at peace, que todos los seres estén en paz. May all beings be happy, que todos los seres estén felices. May all beings be free and free from suffering, que todos los seres estén libres, libres de sufrimiento. Namaste. Thank you. Gracias. Lovely connecting with everybody again. Está muy bien poder conectar con todos. I hope you're all okay. Espero que estáis todo bien. I'm moving all of my yoga videos up to a YouTube channel. Estoy subiendo todos los videos que estoy haciendo de yoga a un canal de YouTube que se llama Samudra Yoga. I'll send it to you, os lo voy a enviar. And also a new Facebook page for the videos too. Otra página de Facebook que se llama también Samudra Yoga. So we keep in touch. Look after yourselves. Cuidaros mucho. Adiós.